Do you also have problems getting in? Are you in already for a while, or did you have problems getting in? We're all in for a while. Tough. I don't know. I thought there was a problem. I was just waiting for the host to let me in. So I thought it was wrong. So I left the Zoom. I came back again. לא משנה. העיקר שכולנו פה. טוב, אז שבוע טוב. Nice to see you all again. Hi, Becky. You weren't here last week. Yes, but I listened. Okay. I hope you enjoyed it. I did, but I have something to send to you. Okay. About the haftarot. את רוצה להגיד עכשיו? Do you want to say it now? No. It's complicated. It's a shiur I heard from Professor Avigdor Sinan. Al hamakor shel haftara. And he says what you said, and then he explains that if you look at the brachot of the haftara, it's really a machloket between the prushim and the tzdukim. נכון. I read about that. Oh, okay. So I don't have to send it to you. It's not that I said it. It's what I learned from. I know. So he starts he starts off by saying that, and then he says, and then he says, look at the brachot, and you'll understand. And since that's what I've been doing for a whole year almost, is machlokot ben haprushim leben hatzdukim and daf yomi. I understood exactly what he was talking about. So I said, I'm going to send it to you. Shira? Shira? Hello. Yeah. I'm trying my microphone. I'd like to dedicate the shiur to I have Azkara for my father today. Harav Todros ben Harav Shmuel. Today Kafchet is the yahrzeit. אז שיהיה לעילוי נשמתו. נשמתו וימים ארוכים. ושהנשמה שלו תלמד זכות על עם ישראל, ושיהיה שלום וגאולה, בעזרת השם כהרף עין. Amen. I'd like to dedicate to my grandmother, whose yahrzeit is tomorrow, Esther Eckelbach Rabbi Hoshua. בעזרת השם לעילוי נשמתה. And I would also like to dedicate it to the memory of my mother. I have yahrzeit on Friday. Elka bat Moshe Dov. בעזרת השם לעילוי נשמתה. A busy week. It is. Up there it's busy. Elaine, your microwave is working. Your microphone is working fine, so keep it on so we can hear what you okay. I had trouble until this is a new one, so I wasn't able to. So it's working. טוב, אז השבוע פרשת פקודי. In a leap year, we read 1 week Vayakel, the following Pkudei. In not leap years, we read them together. This is the last parasha in Sefer Shmot, dealing with Bniyat HaMishkan. The last parashot since Truma ve'ikhu li Truma, okay, we've been dealing with Am Yisrael building the Mishkan, collecting the different materials, putting the Mishkan together. And finally, after many working, a lot of hardship and many days of working and collecting and וכולי, מגיעים לחנוכת המשכן. And that is the main topic of Parashat Pekudei. And we'll see that the Navi, of course, is going to choose a perek. It's going to be from Melachim Aleph, הפעם perek Chet, also dealing with Chanukat Bet HaMikdash. Okay? So the comparison between the Mishkan and the Mikdash is going to be very interesting, and we're going to be touching different topics. ממש מעניין, אני ממש נהניתי מהלמידה הזאת from this הפטרה. I hope as well you can also enjoy it. Okay, so like we said, we're going to try to compare between Chanukat HaMishkan in the desert, במדבר, and Chanukat Bet HaMikdash בארץ ישראל. Don't get frightened from all the different tables that I sent you, the different טבלאות, because אנחנו רוצים פשוט כל פעם להשוות את הטקסט, להשוות את הפסוקים בין המשכן לבין המקדש. So instead of sending you back to this pasuk and that pasuk, I just brought each time the psukim that we want to compare, okay? אז אנחנו מתחילות בפרשה בפקודי, אוקיי? בוא נראה, זה נראה לי, it's after the הפטרה. Oh, I forgot to open up the הפטרה. 1 second, let me just open up the הפטרה. זה מקור מספר 2, אוקיי?
First we have the הפטרה that I brought, and afterwards I have all these little טבלאות. אז אנחנו מתעסקות בטבלה הראשונה במקום מספר 2, קראתי לזה השראת השכינה, בגלל שבוא נראה מה הולך פה, let's see what happens, okay? So first let's read the פסוקים from ספר שמות, פרשת פקודי. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מילא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. And then we have very similar wordings in the הפטרה, in מלכים א', ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, והענן מלא את בית אדוני, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. So there's a question that comes up to mind. כאילו אם אנחנו חושבות על זה, הרי מה המטרה של המשכן? What was the aim? What is the goal of building the משכן? שהשם ישכון בתוכו. בדיוק. But also שאנחנו נעבוד. עכשיו, if the ענן is preventing them from doing the עבודה, so what's going on here? בדיוק, זאת השאלה, זה הדבר הראשון שעולה לראש. The goal is השראת שכינה. The goal is השראת שכינה together with עם ישראל coming there and having, I like the word intimacy, כי זה בדיוק המשכן. We saw that the בית המקדש was not intimacy, it's something else, אוקיי? אבל כל הרעיון של השראת השכינה זה שעם ישראל יבואו, יהיו שותפים, יהיו חלק, ויהיה עבודה. שרה אמרה עבודה, אני רוצה להוסיף עבודה שבלב, עבודה על עצמנו, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם. זה כל העניין פה, combined efforts from everyone. Shira, you need, but before you do that, it's like you're being invited. The host has to let you in first. In other words, you have to come to the door and you have to wait until the host lets you in. That's the answer, Becky. את בדיוק עונה לנו על השאלה. נכון? זה בדיוק העניין. הנביא אומר לנו בהפטרה, the נביא is telling us, wait a second, I know that this is the goal. I know you're all looking forward to coming to the משכן, לבוא לבית המקדש, to have some kind of intimacy, עבודה שבלב, אבל אתם, אל תחשבו שהשראת השכינה is just like a recipe. Take 2 cups of flour, a half a cup of sugar, a little bit water, eggs, יוצא לכם עוגה. זה לא הולך ככה. השראת השכינה זה סוד, זה פלא, זה נשגב, זה רוממות. השראת השכינה is a wonder, it's a miracle, it's hidden from us, it's concealed from us. It's something supreme, it's something that we can't comprehend. Don't take it as מובן מאליו, as a given. If you come, if you do whatever you have to do, then you come, והשכוייך, הכל מופיע שמה. No, just like Becky says, you have to be invited to there. You have to yearn for the Shekhinah. You have to want to be a part of it. You have to work hard for השראת השכינה. אוקיי? יש פה משהו להראות שבכל דור, לא רק בדור של המשכן ובית המקדש, אוקיי? זה מה שאנחנו צריכים להבין שזה סוד, שזה נסתר, שזה גדול מאיתנו, אוקיי? We have to understand that it's something that we can't understand. Don't come to עבודת השם to think. A lot of times I tell my children, sometimes we daven and daven to HaKadosh Baruch Hu for something, and then you think that he's supposed to say, okay, you daven, then fine, you'll get whatever you wanted. You'll get your motorbike, you'll get whatever. כאילו, לפעמים הקדוש ברוך הוא גם אומר לנו לא. אנחנו גם לא תמיד מבינים איך זה עובד. How does it exactly work, this davening? How does it exactly work, this praying and working, כאילו, serving Hashem? זה סוד גדול. This is supposed to be our method or our approach when we come to לעבודת השם ולהשראת שכינה. אוקיי? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. We don't really know how it works. אנחנו לא מבינות בזה מספיק. Okay? I grew up that way. Whenever I wanted something and I didn't get it and I would cry and I would say, Abba, you see, Kadosh Baruch Hu doesn't listen. And he said, he listened, he heard, he decided no. He said, just like I can decide no.
And I grew up that way. To me, it was so obvious. I've never understood why it wasn't obvious. I didn't grow up like that at all. ממש לא גדלתי ככה, even though there is a gap between us, time gap. אבל לא גדלתי ככה. We were always educated in school that anything you have, מתפללים להשם, והשם, יש לי פה סידור, let me see where it is, here it is. תפילה להשם והכל מתגשם. Do you see what it says here? That's very misleading. Okay. Okay? Yeah. I grew up on this. Okay. תפילה להשם והכל מתגשם. מתגשם is materializes or comes true, משהו כזה. You just daven and you get whatever you need. You daven for shidduch, you daven for help, you daven להצליח בלימודים. אז זה גרם לדיסוננס מאוד גדול בתוכי. What's going on here? And afterwards, as I grew older and matured, I had to work it out and understand it. So I didn't grow up like you did. And this is, I think this is the first thing that the Navi is telling us in this haftarah. דבר ראשון, I want you to take into account, you have to understand that we don't understand. We don't know how it really works. Okay? I just want to say, it almost seems to me during the Dor Mishkan, when the Anan was down and they couldn't come, I think that was in a way preventing the idea that God is simply a neighbor. He just lives there as a neighbor. A neighbor, you go to their house, you say hello, you visit, you do this, you do that. And I think that if Hashem is living in their midst, there could be a tendency to think that way. So June, you're I don't know if you say you're pointing, or את מצביעה על נקודה מאוד חשובה. You're really mentioning something very important. Well, soon we're going to get to it, the difference between דור המדבר and עם ישראל בארץ ישראל. Because really, that's the way they lived in the desert. אבל עוד מעט נדבר על זה. אבל זו נקודה ממש מעניינת. תודה רבה. ממש מעניין מה שאת אומרת. אוקיי. אז זה הדבר ראשון, הפתיחה שלנו פה. דבר ראשון, הנביא רוצה להגיד, חבר'ה, זה לא, it's not like you think it is. You have to understand that there's a lot of arafel, there's a lot of a mist. Okay, I don't know if you say it in English, but in Hebrew you say me'urupal. Even in health terms you say me'urupal hakara. Me'urupal hakara is someone who's not here and not there. Okay? אז צריך להבין שכל הנושא הזה של השראת שכינה ואינטימיות עם הקדוש ברוך הוא, זה פלא, זה סוד, זה נשגב, all the beautiful Hebrew words that I have no idea how to say them in English about the Shekhinah, okay? Supreme or hidden or concealed. They don't sound as beautiful as in Sfat HaKodesh, I'm sorry. אבל זה הדבר הראשון. זה הדבר הראשון שהנביא רוצה להגיד לנו, ונדמה שגם בדור המדבר. זה הדבר הראשון שאומרים לבני ישראל, אוקיי? עכשיו, למרות הדבר השווה הזה, okay, we see that there is something שווה that's equal between דור המדבר and עם ישראל בדרך של להבין את השראת השכינה. Now let's see all the different things that we have over here, because we're going to see different approaches, different wordings, ותכף נבין את המשמעות של זה. אוקיי. אז בוא נראה. Let's look now at your second point. Excuse me? I think for Arafel, you would use the word obscure. Something that's like a mist, like a fog. It's obscure. You don't see it. You can't feel it. Okay, yeah, נכון, זה בדיוק ההגדרה. זה בדיוק ההגדרה. אוקיי? אוקיי. בוא נעבור עכשיו. אני לא יודעת למה כתבתי בשלוש את המקור, אבל אני אתייחס אליו אחר כך. So let's look at number 4. אוקיי? Number 4, זה טבלה שמראה לנו את הפסוקים בנושא של, I'll say it maybe in English, technically, how did the Shekhinah come down? איך שרתה השכינה? What happened? It says it ממש in the פסוקים. So let's compare and see the difference, and from the difference we'll be able to learn a very important thing. Okay? So we have like this, in Sefer Shmot,
we have ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויכל משה את המלאכה. They finished building whatever they were supposed to build, זה לא כל כך חשוב בדיוק, ויכל משה את המלאכה. What is the next thing that happens? ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מילא את המשכן, וכולי וכולי. Okay? And then in the last pasuk, we have, in pasuk lamed zayin, no, let's read from lamed vav, ובעלות הענן מעל המשכן ייסעו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן לא ייסעו עד יום העלותו. כי ענן אדוני אל המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. So we see that Moshe and Am Yisrael, they finished building, they finished putting together whatever in the chatzer, whatever they had to do. And then we have the pasuk, ויכל משה את המלאכה. And then what is the next pasuk? ויכס הענן את אוהל מועד. ישר השכינה בעצם כבר ירדה. Okay? And afterwards, the פסוקים, עוד מעט אני אגיד למה קראתי אותם. עכשיו, let's look at the הפטרה. We have ממש the same wordings, but very different. Okay, so in the הפטרה, in מלכים א', ותשלם כל המלאכה, אשר עשה המלך שלמה בית אדוני. And what are we expecting? What is the next pasuk supposed to be? ויכס הענן את בית המקדש, ויכס הענן or something, right? Because that's what happened in במדבר. כאילו in the desert, in the משכן in the desert. ויכל משה את המלאכה, ויכס הענן. But in our psukim in the הפטרה, that's not what happens, okay? מה קורה? אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיא האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם, okay? We have now 10 psukim that are describing שלמו's efforts לכנס את העם ולהעלות את הארון, okay? Only in פסוק י' 10 פסוקים later, ויהי בצאת הכהנים מן הקודש, וענן מלא את בית אדוני, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן. כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני, אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך עולמים. אז יש פה הבדל מאוד מהותי. But the difference is that in the Midbar, they had the Aron was right there. Here the Aron had to, putting the Aron into the Beit HaMikdash was the actual completing of the Avodah. Before the Aron was in place, it wasn't finished. נכון, אבל יש פה עוד משהו. Now you're explaining the difference. Wait a second. Let's first see what is the difference. How come in the Mishkan, as it says, ויכל משה את המלאכה, זהו, ירד הענן, ירד כבוד השם, יש השראת שכינה. אבל למה בספר מלכים, in בית המקדש, שלמה המלך is going through very big efforts, not only bringing the Aron, he's also ויקהל את כל עדת ישראל ואת הזקנים. 10 פסוקים describe his different efforts. למה לא ירד מיד שכינה? אם זה רק היה להכניס את הארון, אז אוקיי, שיכניס, כאילו, הוא יכל לפתור את זה. Because the difference, we learned this a few weeks ago in the Haftarah that we learned, that we compared also, about the difference between the Mishkan, how everybody in Am Yisrael was involved in the Trumot and everything. And when Shlomo had to do it, he did a mass. The whole Am wasn't involved in the building. So now he had to get them more involved. Now that the work is finished. I also think there's something else. I think that it was important for the Am to see the cloud come down. Okay, one second. I'm putting both of your things on hold. And I want to, in Hebrew we say, לחדד את השאלה. I don't know if you say in English to sharpen the question. Fine. It's okay. העיקר שאתם מבינות אותי. אז אני רוצה להראות את ההבדל שבמשכן, במדבר, לא היה מעורבות של יד אדם בהשראת השכינה. איך שסיימו את המלאכה, as they finished the מלאכה, מיד היה השראת שכינה. In בית המקדש, in ארץ ישראל. Wait, say that in English because I didn't get that. Say that in English. I'm saying that in the Mishkan, in the desert, as they finished all the preparations, כל ההכנות, ותחל המלאכה, מיד היה השראת שכינה. Right? Immediately, all right.
Immediately the Shekhinah came down, okay? And לעומת זאת, in בית המקדש, in ארץ ישראל, Shlomo had to do many different assignments, just like Sarah said and Becky said and you said, לקבץ את העם, להכניס את הארון, אתם צודקות. אבל בואו נראה, let's see, we need more involvement, עוד התערבות אנושית כדי להוריד את השכינה, אוקיי? במדבר, במשכן, לא היה צורך, they finished preparing the משכן, ועשו למקדש מיד ושכנתי בתוכם. In בית המקדש, they finished the מקדש, it wasn't enough ושכנתי בתוכם, that didn't happen. הם היו צריכים לעשות עוד ועוד מעשים, אוקיי? והשאלה היא, למה? למה ברגע שהביאו את הארון, כמו ששרה אמרה, למה זה לא הספיק? למה לא מיד היה השראת שכינה? אז יש לנו פה כמה תשובות on a few different levels, and I want to start with the first level, the level of the different הנהגה במדבר ובארץ ישראל. ולהגיד שהנה דוגמה למה הנבואה היא לדורות. This is why the נבואה, what we're reading about that happened in ארץ ישראל many years ago, why it's still relevant for me today, okay? בסדר? Almost whatever, almost, I don't know, I think it's 1,800 years later, okay? בסדר, אז בוא נגיד ככה, I started telling Becky before when she said that הקדוש ברוך הוא was like, no, actually June said that הקדוש ברוך הוא was like a neighbor. You're right, that's the way it was in the desert. הקדוש ברוך הוא was there for them every minute, every second, okay? כל הזמן הקדוש ברוך הוא היה מעורב בעם ישראל, הוא הביא להם את המן, והוא הביא להם את המים, באר מרים, עמוד ענן ועמוד האש, כל הזמן הקדוש ברוך הוא היה מעורב שמה, אוקיי? התגלות השם הייתה דבר מאוד מאוד טבעית, it was natural for them to see that Moshe was having a chat with הקדוש ברוך הוא, זה היה להם טבעי לראות את זה, אוקיי? כל ההנהגה במדבר הייתה הנהגה ניסית, okay? It was a miraculous leadership. They saw the different nisim, they had no snakes, they had water coming any place they wanted to go. לא באמת בדרך הטבע. It was all in a very miraculous way, okay? גם השראת השכינה במשכן נעשתה כדבר שהוא מובן מאליו, okay? It was, how do you say move on? It was taken for granted that because this is the way it was in the Mishkan in the desert. אבל בארץ ישראל, the spiritual reality, the leadership of HaKadosh Baruch Hu is very different. It's not in a miraculous way, זה לא הנהגה ניסית, אוקיי? מהרגע שעם ישראל נכנסים לארץ ישראל, ההנהגה נעשית בדרך הטבע. What does it mean הנהגה בדרך הטבע? מה זה אומר? Everything was very natural. There weren't miracles there. Everything was, but also. Well, they were a miracle. What? The whole thing was, they were living the miracle. So that was their natural situation. No, that was in the midbar. That was in the midbar. Yeah, oh, sorry, go ahead. אבל בארץ ישראל, I just said that the leader. The miracle stopped. The miracle stopped. I said the miracle stopped. They had to work for their food. They had to make food. They didn't have everything coming so naturally, but also the amount of people was multiplied. They weren't all close around the Mishkan. They didn't witness Matan Torah. They didn't witness all of these things. They didn't, it was different. It was very different. And if you remember when we said Rav Kook has a Ma'amar Ador about comparing, bringing up a small child and Am Yisrael, אז אנחנו יכולות להבין, it's very easy to understand this comparison because in the midbar, in the desert, they were like a baby. Anything they needed, HaKadosh Baruch Hu gave them. Does a baby think where's his next meal going to come from? No. Is a baby worried about his enemies? No. He's in his parents' and his father's and his mother's arms and they're taking care of him and they're going to protect him וכולי. אבל עם ישראל have to mature, they have to grow up a little bit more, and they come into Eretz Yisrael, and it's like sending the child already to, I don't know, to kindergarten or to school or to high school, and they have to fight for themselves, and they have to learn how to socialize וכולי.
אז גם ההנהגה הטבעית של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל אומרת לעם ישראל, אני עדיין איתכם, I'm still with you, but not in the miracles. דווקא, you know that the gematria of Teva and Elokim is the same gematria. Because הקדוש ברוך הוא now is in the Teva, is in the natural surroundings that you are. But you're going to have to be looking for me now. It's just like a child gets married. When a child gets married and he goes off to live with his spouse, wherever they live, they don't see their parents every day. Depends how close or how far they live. אבל רואים אותו אחת לכמה זמן, מתגעגעים אליו, מנסים קצת ליצור פגישות כאלה. זה שלב של בגרות, זה שלב של למצוא את הדרך בחיים. זה דרך הטבע. וזה הנהגה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל בתוך ארץ ישראל. Okay? And now if they want to meet הקדוש ברוך הוא has to invite them they have to invite הקדוש ברוך הוא into their world. Okay? They have to long and yearn and want to meet הקדוש ברוך הוא and have and to do many different efforts in order to meet הקדוש ברוך הוא. Okay? וזה ההבדל הגדול פה. These are what we see in the פסוקים. If we go to the פסוקים, in table number 4 in the טבלה, so we have on one side we have ספר שמות, okay? And you'll see that on the other side in the הפטרה, and the third rubrika, you'll see, wait, in the second one, sorry, it says, אז יקל שלמה את זקני ישראל. Now we have a description of all the different efforts that Shlomo is doing in order to להשרות שכינה. וזה בא ללמד אותנו שגם היום אנחנו, כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא, צריכים לעשות הרבה מאמצים. צריך לרצות ולחשוף ולהתגעגע, ובאמת להרגיש קרבת השם לי טוב. צריך לעשות לזה מאמצים גדולים בשביל הדבר הזה. Okay? And only then, ויהי בצאת הכהנים מן הקודש וענן מלא את בית השם. Okay? דרך אגב, Shlomo doesn't invite the whole nation. No, he invites the כהנים and the זקנים. ראשי המטות ונשיאי האבות. He doesn't invite everybody. אבל כתוב שהוא הקיל את העם, נכון? מה בדיוק הפסוק המדויק? Let me see the exact words. Yes, אז יקל שלמה את זקני ישראל. That's זקני ישראל, that's not Israel. רגע, let me find the פסוקים. Okay, פסוק, I don't have the פסוק here. It's still פסוק א', I guess. אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה לירושלים. להעלות את ארון הברית, אוקיי, מעיר דוד ציון, ויקלו אל המלך שלמה כל איש ישראל. Only the כהנים and the זקנים and ראשי הנשיאים were honored in להעלות את הארון. But afterwards, all of עם ישראל came. And this actually brings us to a very nice ציטוט that I saw from Purim, okay? אסתר המלכה אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. What does it mean, לך כנוס? Where is he supposed to go to? מה זה לך כנוס? תכנוס את כל היהודים, תזמינו את כולם. ואני חושבת שזה רש"י בגמרא שהוא מפרש ואומר, לך, שהוא היה צריך לעבור את הנהר. נכון. Which reminds us about אברהם העברי, שהוא מצד אחד וכל העולם מהעבר השני. There was such a big gap between מרדכי היהודי and the rest of עם ישראל, שהם יושבים ואוכלים בסעודתו של אחשוורוש הרשע. They were so far away. It's like he had as if he had to cross a very big river. Okay? Just like אברהם אבינו, לעבור את הנהר, לעבור לצד השני. He has to go for a very long מסע. איך אומרים מסע? Journey. Okay? A journey to bring everyone back. And look, I brought over here, I found a nice ציטוט of Rabbi Elimelech Melizhansk. And he says like this, it's from the פירוש of נועם אלימלך, אבל זה רבי אלימלך מליז'נסק. And he says like this, לך כנוס את כל היהודים, שיש עולם הנקרא כל ישראל.
there is some kind of a spiritual reality or spiritual level that the name of the level is כל ישראל, ושם אין שום חטא ופשע. דאף שהפרטים חוטאים לפעמים, אין זה מגיע לכלל ישראל. What does it mean? That this spiritual level is so high that there's no sin or crime over there. Even though maybe the individual can be sinning, but because everyone is together in this high spiritual level, the sins don't reach that level. שאז כבר לא יהיה שום קטרוג, ומתוך כך יוכלו להגיע למידת ביטחון אמיתי. This is the same thing as the difference between davening as a yachid and davening as part of a minyan. That you're not being spotlighted for your chata'im because you're in a kahal. נכון מאוד. That's the reason we said last week why we don't count people. Because the minute that you count them, you're looking at them as individuals and not part of the minyan, part of the kahal of Am Yisrael. Okay? תודה שהזכרת לנו את זה. אז אני רוצה רגע להסביר ששלמה המלך עושה מאמצים מאוד גדולים, very big efforts, a very big job for him to get all Am Yisrael to participate and to be involved and to be a part of what's happening now בהשראת השכינה. אוקיי? וזה בעצם מה שאנחנו רואות פה בפסוקים. And then we see, after השראת השכינה, we see another difference. In Sefer Shmot, we see that there's a description of Amud HaEsh and Amud HaAnan, how it's gonna affect the life of Am Yisrael in the desert. Over here in our Haftarah, אין איזשהו מעבר ליום יום. Now there's a very big speech of Shlomo HaMelech, okay? And in the speech, he's also blessing the Am, which his blessing is not written, לא כתוב. בוא נראה, נסתכל רגע על הפסוקים, ונראה, זה פשוט מאוד יפה. י"ד, thank you. ויסב המלך את פניו, ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד, ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר בפיו, ודוד אבי, וידו מילא לאמור, מן היום אשר הוצאתי את עמי, את ישראל ממצרים, and on and on. So we see that we don't know what the bracha is, and I like to think, and I like to say, שזה משהו מאוד אישי ומשהו מאוד אינטימי כזה, בין שלמה ובין העם שלו, and the long path, the long journey that they all did till they got to this minute. I also want to say that כשיש השראת שכינה, יש ברכה לכולם, ולא משנה איפה אתה נמצא, ומה המצב האישי שלך, if you're sinning, if you're in a good place, and not such a great place, if you're trying to work on yourself, ברגע שיש השראת שכינה, יש ברכה. And I want to say another thing that I want to show you to please pay attention, that it says, the word kahal, okay, אז יקהל שלמה ונקהלו כל ישראל, מופיע פה כמה פעמים. And this word לקהל is very, very different than all the different terms that Shlomo used with Am Yisrael till now. Okay, when he was building the Mikdash, so then he used the word Usam Nitzavim, V'uitil Mas, and he saw the people of Am Yisrael like a reserve of manpower, okay? כוח אדם לביצוע כל המפעלים שלו, like soldiers, like he just saw them as manpower, not as part of Am Yisrael to be involved and really a part of בניית בית המקדש. And like we said then when we read about it in that הפטרה, שלמה עשה תשובה, הוא הבין את הטעות שלו. והנה כאן בפרק הזה אנחנו רואים that he's not, הוא לא פוקד עליהם, he's not מתייחס אליהם as soldiers that he's calling them up to. אז יקל זה מילה מאוד עדינה, מאוד נעימה, מילה מאוד מזמינה, it's like a beautiful invitation, okay? הוא משנה את היחס שלו לעם. It also reminds us of the mitzvah of הקהל. נכון, נכון, זה בדיוק החיבור פה. יש פה משהו רך, עדין, נעים, not like we read a few הפטרות ago, שהוא הטיל מס, והוא הטיל ניצבים,
okay? And they had to be 2 months בשדה קרב בלבנון, and one month at home, remember? כל ההתייחסות פה היא אחרת, because it seems like he really wants to show עם ישראל שהשראת השכינה במקדש היא במקדש של כל העם, זה בית המקדש של כל עם ישראל ולא רק שלי, של שלמה המלך, אוקיי? השראת השכינה מחייבת את שיתוף העם כשותפים למלך ולא כעבדים למלך, אוקיי? He did this switch, אוקיי? הוא מראה לנו שבאמת הוא מבין את זה, הוא במקום אחר היום. Just like he is inviting the generations that he didn't even meet from the past to the tefillah that he says after השראת השכינה, אוקיי? And עוד מעט נתייחס בדיוק לתפילה של שלמה המלך, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. So we asked why the difference between השראת השכינה in the משכן and השראת השכינה in the מקדש, that they had to really be involved and efforts were done עד שהשכינה שורה. אז אמרנו דבר ראשון שזה הנהגה אחרת. הנהגת המדבר היא הנהגה ניסית, ובארץ ישראל זה הנהגה טבעית. אז זה דבר אחד, אוקיי? אבל יש פה עוד משהו מאוד מעניין. ואני רוצה להגיד ככה, עם ישראל בתקופת שלמה המלך, אוקיי? Their spiritual level, their economical reality, their political reality was very, very good. People were rich, they had money, okay? המצב הביטחוני שלהם היה ממש טוב, because all the מלחמות that David had, he expanded their, הוא הרחיב את הגבולות שלהם, הוא הסיר את האיומים, they weren't afraid of enemies, because דוד המלך took care of that. אז היה להם הרבה שפע ושגשוג, וכל הדברים האלה מתוארים בפרק י', okay? They were very rich, they felt very secured in Eretz Israel, they had a beit mikdash. And now, what is the next thing that Shlomo is very aware of? What are the dangers when everything is so good for you in life? Take it for granted. You take things for granted. What else? I think you did it. אני וכוחי ועוצם ידי, נכון? I have done it. I'm so successful. I was able to get this far. I'm rich because I am so successful. Not seeing that HaKadosh Baruch Hu is enabling me to be successful. We have the pasuk that we use a lot, Vayishman Yeshurun Vayiv'at. זה בדיוק הסכנה הגדולה על הדור של שלמה המלך שהרבה דיברנו עליו. This is the big danger, okay? To think that everything is me. To think that everything is, I can take it for granted. And that is why the Navi is bringing this pasuk, because maybe we can say that in our days today, when we are, there's a big distance between HaKadosh Baruch Hu and Am Yisrael, והנהגה טבעית, and we're using our brains more than our נרן חי, אז יש את הסכנה הזאת, שאנחנו גם כן נתרחק מהשם ונחשוב שהכל זה אנחנו, ובשכל שלנו ובכוח השכל שלנו אנחנו מבינות דברים. אז הנביא רוצה להזהיר אותנו מהדברים האלה. השפע מביא לידי שכחת השם, okay? And this is a motive that we're going to read about it a lot when Am Yisrael are getting ready to enter Eretz Yisrael, okay? כשישראל נמצאים בשפע כלכלי גדול, just like the times of חנוכת בית המקדש with שלמה המלך, their involvement, okay, their השותפות is taking a part, participate, not only being involved, but participating from their heart in חנוכת המקדש and השראת השכינה is most important, okay, because the Navi wants to remind them, and so does שלמה המלך, that when ורם לבבך ושכחת את השם, when things are so good for you, you are, maybe it's even inevitable that you're going to forget HaKadosh Baruch Hu. Okay, and now the Navi and Shlomo is using Shlomo HaMelech, the story over there, to remind us,
אוקיי? כדי לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכות לעבוד על זה יום יום, שעה שעה, לקחת חלק פעיל בהשראת השכינה במקדש, אוקיי? להרגיש את המשמעות של השכינה בתוכנו, כי כשכל כך טוב לנו, אנחנו עלולות לשכוח את הקדוש ברוך הוא. במשכן לא היינו צריכות את זה, אוקיי? כי ישראל והקדוש ברוך הוא, ישראל היו סמוכים על שולחן המקום, הקדוש ברוך הוא דאג לכל מה שהם היו צריכים. Okay, this is a very big difference. Should I say it in English, June, or? No, I got it. Hindi, are you with us? Okay, so in the days of the desert, Am Israel was very rich, but not in a physical, not in a materialistic way. Maybe זו הזדמנות קטנה להגיד משהו מאוד מעניין שרבי נחמן אומר. רבי נחמן says, שאושר, to be rich, is תודעה רוחנית. תודעה is, it's like, how would we say תודעה רוחנית? It's a spiritual understanding or awareness, okay? To know how much money you have in your bank account is not what's going to cause you to feel rich. What's going to cause a person to feel rich? To have whatever he has. To know that נכון, איזו השיר השמח בחלקו. אבל זה יותר מזה, כי אי אפשר להגיד על עם ישראל במדבר שהם היו עשירים. אבל כן אפשר להגיד שדבר לא היה חסר להם. They wanted food, they had the man. They wanted water, they had the באר מרים. סמלותם לא בלטה במדבר. Their clothes refreshed themselves and stayed nice and fresh during all those long years in the desert. לא היה חסר להם דבר. They took all the kesef zahav from Mitzrayim, and that's what they gave to Egel HaZahav, and they gave for Truma to the Mishkan. Poor they weren't. בדיוק, אבל אי אפשר להגיד שהם היו עשירים במובנים שלנו היום, וזה מה שרבי נחמן אומר לנו. מה זה עשיר? שיש לו כסף וזהב? לא. There are many rich people that don't spend their money on things that they want or to buy gifts for their wife or whatever, or their children, because they're afraid of losing their money. So do they have whatever they want? No, they don't. אתם מבינות את האבסורד פה? להיות עשיר זה לא שיש לך הרבה כסף. להיות עשיר זה להרגיש שדבר לא חסר לי. כל מה שאני צריכה, יש לי כסף לקנות אותו. אוקיי? טוב, אבל וואי, time is running out and I have so much more to say. אוקיי, אז בואו נמשיך עוד קצת. טוב. I want to say a few words. טוב. I wanted to say a few words about the tefillah of Shlomo HaMelech. Did you notice that it's all that it's all I? Why? Why? Bano baniti, evne, eshev, akim, asem. If you look at the tefillah of Moshe Rabbeinu, okay, which is Rashi, but it doesn't make a difference. What does he say? He says, Vayehi noam Hashem Elokeinu aleinu. ומעשה ידינו עלינו, קוננה עלינו, מעשה ידינו קוננהו. הוא מחבר את עם ישראל, הוא משתף אותם. Every time I read this Haftorah, I'm not a friend of Shlomo HaMelech, everybody knows that. But I read the psukim and I say, מה קרה פה? מה זה בנה בניתי? אז את צודקת, אבל אני רוצה ללמד עליו זכות, על שלמה המלך, כי הוא מלמד אותנו פה עיקרון מאוד חשוב. If I would ask you, can you try to think what you would pray for in this ma'amad? You just finished building, if you were Shlomo HaMelech, and you have just been finishing this big mivneh, it was a big project, okay? 7 years of building בית המקדש, קראנו על זה, כבר אני לא רוצה להרחיב על זה. השכינה ברוך השם ירדה, וזה המקום להשרות שכינה, הוא מברך את העם, אנחנו לא יודעים, זה משהו מאוד אינטימי בינו לבין העם, ואז הוא פותח בתפילה. ומה אתם הייתם חושבות ששלמה המלך יפתח בתפילה? What would you expect to hear in the תפילה? תזרקו רעיונות, there's no right or wrong, so just what would you imagine that he would pray for?
I think he would say first, may Hashem bless our work. May he give brachas to what we've done for him. Okay. I would think, thank you, Hashem, for giving me the opportunity to do this. יפה מאוד. מה עוד? עוד רעיונות? אז שתיכם צודקות, אבל אחד אחרי השני. The first, all the פסוקים that we see from פסוק ט"ז, זה ט"ז? ט"ו. ט"ו. From ט"ו till the end, we're not going to read it, but you can read it afterwards. These are beautiful psukim that first of all, Shlomo HaMelech, like Eti said, is thanking Hashem for getting to this stage in life. קודם כל, תודה לקדוש ברוך הוא, הכרת הטוב. And he's not only talking to הכרת הטוב for himself, Becky, okay? נכון, בניתי בית זבול להשם, אבל הוא אומר, תודה רבה שקיימת את ההבטחה שלך לדוד אבי, ולכל אבותינו מאז שהם יצאו ממצרים. Look how many generations he's going backwards, okay? I think that's the last pasuk. Let me just read it, because זה באמת ממש יפה. ואשים שם מקום לארון אשר שם ברית השם אשר קראת עם אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים. תראו איזה, נכון שבקי את צודקת שהכל זה בלשון יחיד, אבל ברגע, אפשר להגיד אולי ברגע האמת, שלמה המלך is standing there and he's saying thank you Hashem, thank you so much, כל מה שעשית מאז שאבותינו יצאו ממצרים ועד היום והכל התקיים. זה בדיוק התפילה שלו. That is his תפילה, saying in our הפטרה, saying thank you for Hashem, לזה שכל הדברים התקיימו, שכל ההבטחות שלך, מדוד אבא שלי ואחורנית עד אבותינו שיצאו ממצרים, שכל זה יתקיים. What we don't see in our הפטרה, the next פרקים, is exactly what June said. And again, what is Shlomo HaMelech saying in the following prakim in his prayer is that Bet HaMikdash will be a place of avodat Hashem. ואיזה עבודה? עבודה שבלב. שלמה המלך מתפלל על כל עם ישראל, לכל הדורות שגם יבואו, גם בשבילנו שלמה המלך יתפלל, שנמשיך להבין שעבודת השם היא עבודה שבלב. זה עיקר העניין, לא הבית הגדול הזה שבניתי. אלא באמת מה שחשוב זה עבודת הלב, התפילה שלנו. קרבת השם לי טוב, להפנות כל דבר תפילה לקדוש ברוך הוא. יש עוד הרבה מה להגיד על זה, אבל אני רוצה עוד להספיק להגיד עוד משהו מאוד יפה. אז אנחנו נעבור לזה. And I want to say that the last psukim in the parasha of Pkudei, and we mentioned this already, I think last haftarah, remind us of Briat HaOlam, the creation of the world, and there are many different similarities in the psukim between the Mishkan and the Haftarah. And one of the words שממש מזכיר לנו פה את הנושא הזה, זה המילה מלאכה. If you pay close attention, you'll see that the word מלאכה, also in פרשת פקודי, and also the Haftarah, is referred mainly as בניית המשכן. Okay? וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, and we have in the הפטרה ותשלם כל המלאכה, and this word מלאכה is a very special word. Okay? איזה מילה, what word does it remind us of? מלאכה. איזה עוד מילה מסתתרת בתוך המילה מלאכה? מלך. מלאכים. מלאך. מלאך, okay? מלאך, מלאכה, and again, שפת הקודש is such a beautiful language because look what Chazal do with this word. So מלאך is a שליח, okay? יש שליח של אדם, just like we read about, let's say, יעקב, וישלח יעקב מלאכים, and we have שליח בקדוש ברוך הוא, and now אנחנו יכולות לקשור את זה ביחד. מי שעושה את המלאכה הוא שליח, הוא גם מלאך, גם של אדם וגם של הקדוש ברוך הוא. Okay? Anyone who does his מלאכה is a שליח.
who is he a shaliach of? He's also a shaliach of a person and also a shaliach of a kadosh baruch hu. For instance, let's take a carpenter. If you order a table from a carpenter, so the carpenter is your shaliach to create the table. And what would you say? How is the carpenter a shaliach of Hashem? Hashem gave him the talents to be able to do it. רגע, שנייה, לא שמעתי מה שאמר. שרה אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לו תכונה, the talent, okay, to be a carpenter and to be able to carve a beautiful table. מה את אומרת, בקי? אותו דבר, כישרון כמו בצלאל. אז אני רוצה להגיד עוד משהו. הנגר, the carpenter, takes a piece of raw wood, משהו מאוד גולמי, שהקדוש ברוך הוא שם בטבע בעולם שלנו, והוא משכלל אותו, he enhances it, he improves it, and he takes the piece of a log, a piece of tree, he turns it into a log and turns it into a beautiful table. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא שאנחנו נעשה פה בעולם הזה. המלאכה, אוקיי? המלאכה שלנו זה לקחת דברים בעולם הזה, בין אם זה משהו חומרי, it can be something very earthy, okay? It could be a piece of a tree, it can be mud, it could be something very spiritually, כאילו מבחינה רוחנית חומר, אוקיי? איזושהי תאווה למשל, אוקיי? אתם איתי? זה ברור מה שאני אומרת באנגלית? No. Yeah, it's okay. אוקיי? אפשר לקחת חומר גולמי, ואפשר לקחת כוח שנמצא בתוכנו, אבל הוא מאוד גולמי. אוקיי? ולהפוך אותו, to improve it, and to turn it into something much on a higher spiritual level. Okay, like eating, for instance, okay, you can eat without a bracha, you can eat fleishiks milchiks together, lo aleinu, you can just say, oh, I'm hungry, and chap the food, and make a bracha, וככה לאכול, אבל אפשר גם לקחת את אותו דבר חומרי, ולהפוך אותו למשהו רוחני. If we look at יצר המין, זה ממש דוגמה לזה. If you do it בקדושה, בטהרה, במקום הנכון, עם המחשבות הנכונות, זה הופך זה משכלל את זה, אוקיי? זה הופך את זה למשהו גבוה וטהור. אבל אם מתייחסים אליו באופן מאוד תאוותני, only as a desire, only as a חשק, then it's something very low, אוקיי? עכשיו אני רוצה לחזור ולהגיד על המלאכה, שזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו פה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם על ידי המלאכה ישלימו את מעשה בראשית, נכון? ולכן כל בעל מלאכה הוא גם שליח של הקדוש ברוך הוא. We say at the end of the קידוש בשבת, אשר ברא אלוהים לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הכוחות בטבע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, he created the world, he created the different כוחות that we have in this world, okay? And זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא, והבן אדם צריך לעשות איתה משהו. הוא צריך לקחת את הכוח הזה ולסדר אותו נכון, okay? Yes? But also that we say, ששת ימים מלאכה, and then ביום השבת לקדשו. So I feel like also, so beautiful. עוד מעט נגיע לזה. וואו, ממש נגעת בנקודה, just 1 minute, אוקיי? אז קודם כל בואו נבין שזה המטרה של בן אדם פה בעולם הזה, לעשות את המלאכה שלו, אוקיי? To be a shaliach of Hashem in this world. I'm just going to remind you that a lot of times, בטוח סיפרתי לכם על הפרשנות המקסימה של הרב ראובן ששון, הידוע בשם החלבן, and he says in Sefer Bereshit that when Kadosh Baruch Hu created the world, it's like when a person moves into a new home. You come into that new home and you have tons of boxes, and one is dishes, and one is toilet things, and one is clothes, and one is לא משנה, מלא קופסאות, אבל הקופסאות האלה זה לא דבר רע.
נכון? Your house is a big mess, a total mess. You can't live in the house like that. What do you have to do in order to live in the house? You have to take the box with the dishes and put them in the right cupboard, and you need to take the toiletries and put them in the bathroom, and you need to take the box with all the linens and put them inside the closet and whatever. אוקיי? צריך לקחת כל כוח ולסדר אותו ולשים אותו במקום. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר לנו הרב החלבן. כל הכוחות שלנו נמצאים פה בעולם הזה, והתפקיד שלנו זה לסדר אותם נכון, לא להיות נדיב over, נכון? אלא להיות נדיב בצורה הנכונה. Not to be במידת החסד over, אבל שכל מידה תהיה מסודרת. זה השליחות שלנו, וזה נקרא מלאכה, מלשון מלאך, כי אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא, גם ברובד הרוחני וגם ברובד הכי חומרי, just like we said about the carpenter, about the נגר, שהוא לוקח חתיכת עץ והוא מצליח להעלות אותה למשהו אחר. I think we can also see that a lot in cooking and baking, taking just flour and turning it into such a delicious cake. אוקיי? זה ממש שליחות של הקדוש ברוך הוא פה בעולם שהוא מצפה מאיתנו. אבל אני רוצה להתייחס למה שהנדי אמרה. למה בשבת אנחנו לא עושים מלאכה? אוקיי? מדוע יש לחדול ממלאכה בשבת? אז היהדות מחשיבה מאוד את המלאכה. מי שלא עוסק במלאכה פסול מלהעיד. And it even says in מסכת אבות, אהוב את המלאכה. You're supposed to learn to love your מלאכה, your שליחות. מלאכה is just not, it's not just, איך אומרים אילוץ? It's not something that you have to do in order to make a living, okay? להפך, it's something that you're supposed to learn to love. אהוב את המלאכה, לראות את הברכה שבמלאכה, okay? It even says, in Rabbi Tarfon says, and I didn't bring it to you, no, לא ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה. אוקיי? אין שכינה על בן אדם אם הוא לא עושה מלאכה. למה? כי המלאכה מניעה את העולם להתפתח, להתקדם, לשכלל את העולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה פה בשביל העולם שלו, שאנחנו נהיה שליחות לקדם את העולם. אוקיי? זה ברור מה שאמרתי או להגיד את זה באנגלית? אוקיי. Hindi? Okay, so stop me because I'm saying a lot in Hebrew because our time is over, ואני רוצה רק לסיים את הנושא המקסים הזה. אז מלאכה באמת זה, whoever does is מלאכה, הוא מביע אמונה שאפשר לתקן ולפתח את החיים. Even though things can be upside down, like in חודש אדר, even though things can be in a wrong way for us, כשאנחנו ממשיכות לעשות את המלאכה שלנו, זה להגיד אני מאמינה, that we can fix, that we can develop our life, אוקיי? אני רוצה גם להגיד על מלאכה, שמלאכה ותורה, they cooperate together in order to help us fulfill this מלאכה in the world, אוקיי? הן מלמדות אותנו, משתפות פעולה לתקן ולפתח את האדם ואת העולם. עצם העצירה של המלאכה בשבת, when we don't do מלאכה on שבת, of course, אני רוצה רק להגיד בסוגריים, שכל המלאכות שאנחנו לא עושים אותן בשבת, נלמדות ממלאכת המשכן, למתת אבות מלאכה. למה? למה לומדים את זה מהמשכן, ולמה צריך להפסיק את המלאכה? Because this is the time in the week that we're supposed to not do מלאכה, and we're supposed to think about our מלאכה. Okay? לברר, what is its value? What is the goal of my מלאכה? Okay? What is the significance of the מלאכה to me? Okay? טוב, אני אדלג על הציטוט האחרון, אבל אני רק רוצה להגיד שמלאכה זה, it's our goal in our life. זה לא אמצעי. I don't know how you say that, I forgot the word in English. It's not a means. It's not a means. זה העיקר. אוקיי? טוב, הבאתי לכם עוד טבלה שקצת מראה לנו על הדומה שבין בצלאל בספר שמות כשהוא בנה את המשכן, ובין
חירה מלך צור, שהוא גם כן בונה את המשכן, אבל לא משנה. אני רוצה רק לסיים בדבר אחד מאוד מעניין, ולהגיד, we're finishing off ספר שמות now, and if you pay close attention, אז תחשבו על זה רגע, there's a process of שינוי תפיסה בנושא העבודה לעם ישראל בספר שמות, because ספר שמות starts off with עם ישראל being עבדים. They're not exactly doing מלאכה, they are servants to פרעה במלך מצרים, and their jobs and what they did was very low, היה עבודה בזויה, היה חסר טעם, זה היה עבודת פרך. The whole goal of their עבדות היה למרר את החיים. And look at the end of ספר שמות, we are ending off with not עבדות, אבל עם מלאכה, עם מלאכת מחשבת, עם שירות של הקדוש ברוך הוא, עם להיות עבדים למלך מלכי המלכים. זה ממש ספר שמות מעביר אותנו את כל התהליך הזה, להתייחס לעבודה כעבדות, או יש לנו אפשרות לסיים עם ספר שמות ולהבין שהעבודה שלנו היא מלאכה לשרת את הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם שנזכה לעבוד את השם ונזכה להשרות שכינה, ועשו למקדש ושכנתי בתוכם, כל אחת אחראית על המקדש שלה, על עבודת השם שלה, ועל המלאכה שלה, על השליחות שלה פה בעולם הזה. many things שאפשר לקחת ולעבוד עליהם, אבל באמת שכל אחת תבחר את מה שהכי מתחבר לה, איפה שהיא נמצאת במקום הזה. בעזרת השם שנעשה ונצליח את כל הדברים האלה, הלוואי. חודש טוב לכולם. חודש טוב, בשורות טובות. Looking forward to meeting you next week. Excuse me? I said מישה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. לא משנה מה קורה לך במציאות, זה צריך להרבות בשמחה. אז בעזרת השם שנצליח להיות במקום הזה, להסתכל על כל הדברים הטובים שיש לנו. Maybe there'll be peace in the world next week. נכון. הלוואי. בשורות טובות ושלום. בשורות טובות, אמן. Thank you very much. Thank you. שבוע טוב. Bye. שבוע טוב. שבוע טוב, it's Tuesday.